Hello, hi, good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐿𝐲 from Neethu's Academy. So, yes, welcome back to another OET speaking related discussion for you guys. So, I'm back with another exam model card for you. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാർഡിൽ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കം വിത്ത് സം ബ്രൂസസ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഹാൻഡ്. അത് കുക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വന്നൊരു ഇഞ്ചുറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേൺസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ എൻറ്റയർ കാർഡിൽ യു വിൽ ബി റീഅഷ്യൂറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇഞ്ചുറി, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, വാട്ട്സ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ കോമൺ തിങ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. ഇതുപോലത്തെ കാർഡുകൾ നമ്മൾ മുന്നേയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു പാറ്റേൺ ആണ് നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ടാസ്കിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓരോ ടാസ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്പെക്കുലേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണല്ലേ ഇത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സിലും ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഓൺ എ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളിവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അതിൽ വരുന്ന പാറ്റേൺ എന്താണ്, ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്, വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോമൺ കീവേഡ്സ് എന്താണ്, ആക്ഷൻ വെർബ്സ് എന്താണ്. ചില പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാം കാർഡ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് ആണ്, എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, കാർഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ കാർഡ് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി, ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, എമ്പതി കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആവാം, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗ്രാമർ ഒന്ന് നോക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തലയാട്ടി ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. യു നീഡ് സ്ട്രാറ്റജൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്. അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, വെൻ യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഷുഡ് മൂവ്, യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് എങ്ങനെ വേണം ഡീൽ ചെയ്യാൻ. നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റക്കാവാതെ ഫ്ലുവൻസി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ലേൺ ഇറ്റ്. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നൗ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ഐ വിൽ ഷെയർ ദ കാർഡ് ഫോർ യു ഗൈസ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് 3 minutes to prepare the card. After that we'll start with the discussion. Okay, so over to the screen, you can see the card now.
Welcome back, everyone. So I hope you guys got enough time to prepare the card and go through all details here. So let's start discussing it. Okay. So now you can see the setting is given as an emergency department, and when you read the background information, you are seeing a patient who has come in with bruises on her hand, which she sustained while cooking. So you assess the injury and provide information on care and treatment. So when you look into all these details and when you look at your first task, which is find out the reason for the visit, it is pretty much understandable this is an unknown case. ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത്. അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. വി ഫോളോ 3-step introduction, which is you greet the patient, who you are, and you ask for the reason for the visit. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, പേര് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് പേരിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം പ്ലീസ്? മൈ നെയിം ഇസ് ഡേവിഡ്. ഓക്കെ ഡേവിഡ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചെയ്യാം. which is completely all right. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുന്നു. പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേര് ചോദിക്കാം. സോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ പ്ലാനിങ് ഇറ്റ്, ഹൗ യു ആർ ഓർഗനൈസിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഡു നോട്ട് വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെർ യു യൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് എ pretty much decent introduction. You greet. So let's say good evening. My name is Richa. I'm the registered nurse working in this emergency department. May I know your name, please? My name is Susan. Okay, Susan, you seem to be really worried about something, and I can see some bruises on your hand. So could you tell me what happened? Or may I know how can I help you? What brings you here today? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. So why did I say I can see the bruises on your hand? Because it is visible, right? You can see the patient's information given in the background detail here, which is pretty much evident from the first line itself. There are bruises on her hand, which is visible to you. So if you want, you can use that. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് how can I help you വെച്ച് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Both ways are fine. So here I'm just trying a different way. I'm going to say, well, hi, good morning, my name is this. May I know your name, please? My name is Susan. Well, Susan, you seem to be quite worried about something, and I can see that you have some bruises on your hand. Is everything all right? Is there anything I can help you with? ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. So the patient tells you a response to this particular question. So the patient says, yeah, so I kind of like hurt myself. I was in the kitchen cooking and I accidentally dropped the hot pan which had hot curry in it or hot water in it, and it spilled on my hand and I got hurt. And you can see that I have some bruises on my hand. So this is what the patient said. So what is your response going to be? And we give an initial assurance in this context. അല്ലേ, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. So in this context you can be empathetic to the patient because the patient just experienced a traumatic situation. The patient underwent a kind of like a sad situation. So you can say, I'm really sorry to hear that you went through that, but please don't worry, you have reached the right place. I will do the needful. This is the whole idea. Okay, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you have to be empathetic. So for that you can try saying sorry for the rough experience you had. Then assure the patient, don't worry, you are at the right place, and offer help. We'll do the needful. I'll take care of it, or I will take it from here. I will take it from here means ഇവിടെ തൊട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. So this is the basic initial assurance you can provide here. So after the initial assurance, this is the time you're going to give the general structure if you have the habit of doing that. So you can say here, well, moving on, I'll be asking you some questions and then I will examine your wound or examine you, and based on which I can give you further details. In the meantime, if you have any questions, feel free to ask me. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം you are moving into your task number 2, which is basically find out details about the injury. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, you are technically collecting information from the patient. So you need signposting. So you can say, moving on, I need to ask you some questions about your injury. First question, onset. Then you have pain, swelling, numbness. അപ്പോൾ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ലൈവിലും വരാറുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിക്കണം. ബൈസ്റ്റാൻഡറിനകത്ത് അതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ലേൺഡ് ബോത്ത് വേസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ദ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. ഓരോ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കോമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺസെറ്റ്. സോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ ഹൗ you would ask the patient regarding the onset of the injury. How would you ask that? Please comment. Yes, good evening everyone. Yes, Shiji, hi, Roshna, Reshma, Saiju, David, Anju, Shari, Genka, Ezekiel, Ponudure. Yes, good evening all of you. I'm very happy to know that you guys just finished the speaking club and then came to the live as well. So I'm very happy to know that. Can you let me know in the comment section what is going to be a question for this onset here? So David has commented, when did it happen? Excellent. So this is an injury that took place. Injury aavumbo your question is going to be, when did it happen? So if you want, you can just frame another question in between before that by like, could you please tell me when did it happen, or when did this take place? This is another question. When did this take place? Okay, then Ponadure has commented, when did you notice? Okay, so here you cannot use notice. The reason being, it is not a symptom, it is an accident, it is an injury that happened. So you have to use the word happen or occur. Do not use noticed. Then Roshna, when did it happen? Okay, Anu, when did it happen? Excellent. So with the patient ayathukondu, we are directly asking the question, when did it happen? Second one is pain. So say for example, when you ask when did it happen, the patient said it happened like 2 hours ago. Okay, and I drove all the way here to the hospital and avaru parayanu. Okay, so you will say, I will make a note of it. Second question is pain. So how would you ask that question? So Fazila, your question is not suitable here because this is an injury. This is not a previous symptom or a medical condition that you are dealing with. The patient had an injury. അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോട്ടീസ് ദ സിംറ്റം ചോദിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. സോ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ആണ് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. Yes, Reshma, could you please tell me when it's happened? When it's എന്നാണെങ്കിൽ when it's happened. When it happened it's അല്ല കേട്ടോ. When it happened എന്നാക്കണേ. Shiji, when did it happen? Correct ആണ്. Punudure, could you please tell me when did it happen? Excellent, good change. Okay, yes Anita, good evening. So pain ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? How would you ask the patient whether the patient is in pain? How would you ask that question? Please let me know in the comment section. How would you ask whether the patient is in pain? Yes, pain undo എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ പൊസഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ടോൾഡ് യു ടു യൂസ് ഡു. അപ്പോൾ ഡു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ എവ്രി വൺ, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. Okay, so David has commented a different way of asking it, which is also welcome. Are you experiencing any pain? Excellent. Are you experiencing any pain? Is it painful? Are you under any pain? പല രീതി ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഡു വെച്ച് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? So Punudure has commented, how long do you experience pain? Okay, so ഇവിടെ you are not asking the duration of the pain. It is just the plain question pain, which means you have to check with the patient whether that is painful for the patient. So this question is not accurate there. Okay, so you have to just ask the patient, is it painful? Anu has mentioned, do you experience any pain? Exactly. Do you experience any pain? Okay, that is how you will ask the question. Fasila, do you have pain? Correct, very good. Do you have pain? Good job. Roshna, do you experience any unbearable pain? Yeah, good, nice. Ezekiel, do you have pain? Correct, Anna. Reshma, do you experience any pain? Brilliant, exactly, good. So, vedani undo ennu chodikan, the preferable one would be, do you have any pain? Or any of the ones which you have commented like, do you experience any pain? Are you under pain? Is it painful? Idellam ivide suitable aayittulla questions aanu. So, you can go with any of these methods. Okay, next one, swelling. Same thing alle. Swelling undo nanu chodikya. So, how would you ask that question? So Sanchukta has come with a different one. Does it hurt? So it's not hurts. You don't have to say hurts because you're using does there. So you simply have to say does it hurt, which is a very good thing. It's a very nice statement too. Good one. Does it hurt?
Shiji, do you experience any pain? Excellent, good job. So you can note down the sentence given by Sanchukta. It is because it is a different one. It's not the usual one that we normally see. Like അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആയാലും usually does it hurt എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. റോൾ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെയിൻഫുൾ ആണോ, do you have pain എന്ന് തന്നെയാണ്. But this is a very nice way of doing it too, okay? Is it hurting you? That is another way of asking. Is it hurting you? Okay? Then, Ezekiel has asked, could you please rate the pain? 0 is no pain, 10 is severe pain. Okay, yeah, that is also good. But that has to be a secondary question to the question, do you have pain? So when you ask, do you have pain, the patient will say, yes, it is painful. So then you can ask, okay, if I give a rating scale of 0 to 10, where 0 is no pain and 10 is the worst pain, how much would you rate it? So that is a secondary question, okay? So how would you ask about the swelling? Swelling undo engane chodikya? ഇവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നും നംനെസ് ഉണ്ടോ എന്നും എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കുകയാണല്ലേ. യു ആർ ആസ്കിംഗ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, whether the patient has it. This is the question that we are going to ask. So how would you frame a question for swelling and numbness? You can comment it down together. Swelling numbness എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? Shiji has mentioned, do you have any swelling? Yeah. Do you have any swelling? Is it swollen? Did you notice any swelling? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. രേഷ്മ, do you have any swelling? Excellent. Do you have swelling? Did you notice any swelling? Is it swollen? Anita, did you experience any pain in your... Okay, did you experience a past tense alera? So it has to be, do you experience any pain? Get on. Be careful about it. Then, numbness undo engane chodikya? How would you ask numbness? David, do you have any swelling or numbness over the area? Yeah, brilliant. You can do that too. Because swelling and numbness are associated symptoms. That is okay. You can ask them together, okay? Or if you want to ask it separately, you can ask, do you feel numb? Okay, or does that area feel numb? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാമേ. Roshna, did you notice any swelling in the area? Excellent, good job, that's a nice one. So these are all the different versions of asking questions, and I'm very glad to know that you guys are getting to the track of asking different questions perfectly. Some of you kind of like making slight mistakes, but even though you guys are making it, even though you have these slight mistakes, you guys have been having an idea, okay, this is how I can do it, this is how I can ask the question. Perfect, good job guys, very good improvement. Reshma, did you feel any numbness? Good. Do you feel any numbness, or did you feel any numbness? Anju, do you feel any numbness? Correct. Anu, do you notice any swelling or numbness? Okay, numbness notice cheyyala, feel ആണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു verb മാറ്റേണ്ടി വരും. Notice is with swelling, numbness is with feel. Okay, അതൊരു മാറ്റണം. Anita, did you experience any pain in your injured site? Okay, ഇവിടെ ഡിഡിനെക്കാളും നേരത്തെയും ഞാൻ ഡിഡ് കൂട്ടി പെയിനിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു, ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വിത്ത് യു, യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേദനയിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസേജ്. സോ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക്, ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ ഓർ ആർ യു അണ്ടർ പെയിൻ? ഓക്കെ, brilliant, good job. So let's move on to the next one. Explore relevant patient details, blood disorders, medications, any previous injuries. So explore relevant details nu parayumbo find out relevant details ennulla context aanu. So that is also another task where you're finding information from the patient. So I have told you one thing, when you have to move on to the next task where you are collecting information from the patient, like more information, there is one sentence you can use. What is that sentence? Please comment down. When you have more questions, already നിങ്ങൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ടാസ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്കിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ. സോ ഐ ഹാവ് ടോട്ട് യു വൺ സെൻറ്റൻസ്, പല ലൈവിലും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സോ കുഡ് യു ഗൈസ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്, ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ദാറ്റ് വൺ? ബിക്കോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകരം യു ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, or you can say the statement, I have few more questions. Okay, so I have few more questions, or in addition. So you can say, in addition to this, I need to ask you some other questions too. Okay, so that's pretty lengthy one. So you just have to come up with something short, like I have few more questions. So Genga has said, well, in that case, I need to ask you few more questions. May I? Good, nice. I would also like to ask some more questions. Roshna, good job.
Okay, Ezekiel has mentioned having said that. Having said that, okay, having said that is used with explanations. Okay, so please do not confuse it with gathering details from the patient. Having said that, use cheyanamengil, there should be explanations. So you explained one thing and then you can say, so having said that, I would explain this to you. So it is actually placed in between two explanations. So always remember that, not with questions. Okay. Anita, could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10? 0 is the mild, 10 is the severe. Okay, that is with the pain part. Yeah, that's a good question. Yes, Daya, hi, I'm good. How are you? Thank you very much for asking. Okay, so brilliant transitions. You can say I have few more questions to ask and then you can move on to the first question. Blood disorders. Other existing ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നല്ലേ? So you would use which question tag? എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അവിടെ? Do you have any blood disorders? Second one, medications. Medication എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുക അല്ലേ? എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? Do you have any medication? So do you take any medications? Previous injuries എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Is this the first time you're experiencing this എന്നുള്ളത് നാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഒക്കറൻസിന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇഞ്ചുറി ആണല്ലേ? എനി പ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി പ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി പ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ്? സോ ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഡു. Do you have any blood disorders? Do you have any, do you take any medications? Do you have any previous injuries? So you will get an answer to everything. Okay, so once you collect all these things, you have to give a summary. So thank you very much for answering all my questions. So from what you told me, I understand that you met with this minor accident or this incident 2 hours ago. You are under pain, you notice a slight swelling and you do feel numb in some areas. You don't have any blood disorders, you don't take any other medications and you don't have any previous injuries. So am I right? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു summary part കഴിഞ്ഞു. Now next, when you're moving to the next point, which is explain the nature of bruises, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ബ്രൂസസ് ആണത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? മൈനർ ആണ്, മൈനർ ട്രോമ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്, തനിയെ ഹീൽ ആയിക്കോളും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? യു ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ വൂണ്ട്. പക്ഷെ അതിവിടെ തന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിഡൻ ടാസ്ക്. ഹിഡൻ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക അല്ലേ? അത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ മെൻഷൻഡ് അല്ല. ബട്ട് ദെൻ അടുത്ത ടാസ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വൂണ്ടിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂസസിനെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുകയും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? യു ഷുഡ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, can I have a look at your bruises or can I have a look at your hand? Okay, or may I examine you? Can I please have a look at you? Can I go take you for an examination? പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് എ ബ്രാക്കറ്റ് യു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓർ ക്ലോസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ യു ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഡൗൺ എവറിത്തിങ് അല്ലേ? ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോയിന്റും ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സെയിം തിങ് ഇവിടെയും നിങ്ങളത് ചെയ്യണം. എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ആയി ഫിനിഷ് ആയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു മസ്റ്റാണ്. Okay, it's a must. Please do not forget. So thank you for letting me examine you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. Okay, so അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താ? Explain the nature of bruises. So you have to say, I had a thorough examination of the bruises. And yes, I found that you have a minor trauma to blood vessels. But don't worry, it will heal on its own within a few weeks or days. So please don't worry about it. Did you see how I did that? I'm going to say, thank you for letting me examine you. Based on my examination, I can confirm that you have a minor trauma to blood vessels. But please don't worry, it will heal on its own. There on മാറ്റിട്ട് എന്ത് പറയാ? It's on within few days or week. So please do not worry about it. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാം. I understand you're really concerned about it, but if it gives you any peace of mind, I can assure you that this is quite common. It's a common injury. It's not serious and there are a lot of self-help remedies that I can help you with. So you do not have to worry about recovering from this incident.
Is that clear to you, Miss Susan? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് entirely നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay? So I will do that task one more time, but before that I have a couple of messages that I have to look into. So Anu has commented down, do you have any blood disorders? Are you on any medications? Have you had any previous injuries? Excellent. Brilliant questions. Brilliant sentence constructions. Very good. Soumya, can I have a look at your wound? അല്ലെങ്കിൽ can I have a look at your hand? Can I have a look please? എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരുന്നില്ല, അല്ല ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So you have to mention what. Okay? Then, oh, you can't see the entire thing on the screen? But on my phone I can see the entire thing. So can you please try keeping it in the landscape position, because I'm also viewing it on my phone, but it is kind of like visible for me entirely. So can you please check? And if others are also experiencing the same problem, please let me know in the comment section, okay? And Anita, phone on the charichu pidichu, like you can keep it like this, so it might be a little more visible for you. So can you try that? Okay, so let me do the task one more time. Please pay close attention to the way I am constructing the statement here, okay? So I'm going to start from this point. Can I examine you? Yes. Thank you for letting me examine you. Based on my examination, I can confirm that you have a minor trauma to blood vessels. But please don't worry. It will heal on its own within a few days or week. So please do not be overly concerned about it. പിന്നെ റീഅഷ്യൂർ കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം റീഅഷ്യൂർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് യു ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ് അല്ലേ, നിർബന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയണം എന്നല്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ഇഫ് യു യൂസ് ടു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ലൈക്ക്, well, I understand you're highly really concerned about it, but if it gives you any peace of mind, I reassure you that these bruises are very common after a burn injury. It is not that serious, and there are a lot of self-help remedies that we can try to resolve this issue. എപ്പോഴും ഈ റെമഡീസ് എന്തിനാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനാണല്ലേ. So you can use the verb to resolve the present situation. So please set your mind it is. Is that clear to you? I hope you are following me. Did you get my point? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. Okay? So this is an exact explanation of that particular point. Now let's have a look at the next one, which is provide treatment advice. So അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. You cannot see any transition അല്ലേ. So what should you be doing? You need to plan a transition before you start the role play. So during 3 minutes you need to have something in your mind like, okay, so after I finish task number 3, there is no default transition. So if the patient does not lead me to the next point, I need to do the transition, so I have to plan a transition. ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ലീഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. So we'll do the task in 2 different ways. Patient lead ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, patient ലീഡ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. So ഇതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ you asked the patient, I hope you are clear with everything. I hope you are following me. Patient said, yes, I understand. So can you tell me about what self-help remedies that you are talking about? Patient led you. Patient നിങ്ങൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. So what you can say, please don't worry Miss Susan, I will explain or I'll give you information regarding the treatment options. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് വൺ where the patient is not leading you and you have to lead the patient. Transitions നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? You can use 2 or 3 methods. You can use a connector, you can ask general questions, you can use specific questions. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. 3 മെത്തേഡും ഇവിടെ പോകും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. Previous task, stopping here, you will be asking, is that clear to you? Are you following me? Patient said, yes, I am following you. And the patient kept quiet. Patient പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. So that means it's your turn to move to the next point. So ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Alright, well in that case, let me explain the treatment options. So I just said, alright, well in that case. Or I can say, okay then, moving on, let me explain. So these are all different connectors I can use. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ what can I do? I can use a specific question. Okay, Miss Susan, so do you have any idea about the treatment option for burns? Patient says, no, I don't know. So you are getting a chance. Oh, don't worry, I'll explain that to you. That is a specific question context. Now we can use a general question. So do you have any questions to ask me? The patient asks you, yes, I would like to know what to do about this bruise. How can I resolve the entire thing? You told me about some self-help remedies, so can you tell me more about it?
So you are given a chance to do that too. So these are all the different methods of transitions, and I hope it is clear for you guys. If it is clear, please let me know in the comment section it is clear, okay? Because I'm not seeing you guys, so this is the only medium through which we can engage in the conversation. So I know that I'm kept on speaking, so I just need your assurances that you're understanding. And I am actually constantly looking into the message session to see whether you have any questions or any doubts, or if you don't understand any point, please let me know in the comment section, okay? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If it is not clear, let me know in the comment section, okay? Alright, so ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. So let's see how we can explain the task. Applying ice for swelling, elevating hand over the counter pain relief as needed. ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, okay? So yes, okay, I'm glad it is clear to everyone. Thank you. Okay, good. So let's see, I told you another thing. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. സോ വെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ ing കൂട്ടി വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ when you're explaining, just cancel off the ing. Okay, so you will get to create the sentence without much grammar mistakes. So you can try something like this. Alright, moving on, I'll give you some treatment options that you can try. Please apply ice for swelling and elevate your hand. Or keep your hand elevated എന്നും പറയട്ടോ, and elevate your hand. You can also take over-the-counter pain relief as needed. You see how I did that? Only thing what I did is I just cancelled off the ing form from the verbs. Just from the verbs, okay? Applying verb ആണ്, elevating verb ആണ്. So what did I do? I just cancelled the ing form. So it is like apply, elevate എന്നായി മാറിയല്ലേ? So it is easy for me to construct a statement. I would say I'll give you some advice. So please apply ice for swelling and keep your hands elevated എന്ന് പറയാം, or and elevate your hand. You can also take over the counter pain relief as needed. Or ഇവിടെ നമുക്ക് വേണേൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. And I know it can be painful for you. So what you can do is you can take some over-the-counter pain medications if needed. So it will definitely help you. എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയാലും ഓക്കെയാണ്. Alright? Then, since that is one instruction, അതിൻ്റെ അടുത്തതും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് application of eyes ആണല്ലേ? So what you can do is, you can detail this point. So Miss Susan, I will give you more details about how to apply the ice for swelling. So please make sure that you apply ice for 15 to 20 minutes at a time. Remember to take breaks to avoid skin damage. ഇവിടെ and take breaks എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഓർക്കുക, ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഓർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? and remember. പിന്നെ ഒരു വെർബിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്? എപ്പോഴും to ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടേക്ക് ഒരു വെർബാണ്. സോ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ടു ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ടു അവോയ്ഡ് സ്കിൻ ഡാമേജ്. ആൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റ് 2 to 3 times. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ എ ബെറ്റർ result. See how well you can construct statements? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. സോ വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. സോ യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ഇവിടുന്ന് ഞാനും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. യു ക്യാൻ സേ, moving on, I'll give you some advice regarding the treatment options. Please apply ice for swelling and elevate your hand. You can also take over-the-counter pain relief as needed. In addition to this, I would also like to explain the application of ice. You can apply the ice for 15 to 20 minutes at a time. And remember to take breaks to avoid skin damage. And then repeat it for 2 to 3 times for a better result. Will you be able to do that, Miss Susan? So Miss Susan says, yeah, I will do that. So that is how you can complete the entire point. So I hope that is clear for you guys. So remember a few things.
ടൈമിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ 4 ആണ്. വെർബിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ 2 ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ 4, 15 to 20 minutes to take breaks എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ പോർഷൻ ദെയർ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Discuss when to seek further medical help. So ഇവിടെ will you be able to do that ചോദിച്ചു. Patient said yes, I will do that. So let's use a connector. Okay, well in that case, I would like to tell you when to seek further medical help. If you notice that your bruise is worsening, and if there is any increased pain or difficulty in moving your hand, or if you notice any signs of infection like warmth, redness or pus, please make sure that you seek medical attention immediately. Okay, I'll do that one more time. I'll go a little slow, so please pay attention. So I will tell you when to seek further medical help. If the bruising worsens, or the pain increases, or you have difficulty moving hand, or even if you notice signs of infection such as warmth, redness or pus formation, please contact the doctor immediately. Do you have any questions? Because there is a default task which is given here. So do you have any questions, Miss Susan? So that is how we can finish off the second last task. So patient says, well, I understand everything. I'll follow what you told me. I'll look out for any signs or symptoms. So everything is clear to me. I don't have any further questions. So that is leaving you to the last one. Offer advice on resting the hand as much as possible to prevent further injury. So you can say, the patient said, I don't have any other questions. So you can say, I'm glad to hear that everything is clear to you. So I would like to tell you one more thing. Please remember to rest your hand as much as possible to prevent further injury. So I can also give you some hand care measures. So keep the area clean. Avoid putting pressure on bruised hand. And please use protective gear when necessary. I would also like to give you some tips on preventing future injuries in the kitchen. So please start using padded grips, and please be mindful of sharp, heavy objects. So please be careful next time. I know accidents can happen anytime, but still prevention can always avoid certain things. So please be careful. In the parne, you can wind up. Then you can ask, so is that clear to you? Do you have any further questions? So the patient says, no, I don't have any other questions. So you can say, well then, I hope everything is clear to you. So please wait here. I will make arrangements to clean your bruises in the parne. Because that is something that you need to be doing. So you have to take initiative. So you can simply say, so please wait here. I'll make arrangements for your wounds to be cleaned, or to clean your bruises. Okay? In the parne, wind up. So this is the overall execution of this card. I hope it is clear to you guys. If you have any questions, feel free to comment down. I would be looking into it now, and if I miss it right now, I will explain that to you afterwards or after the live, because I can see the comments. I can give a reply. Okay, so Subhajit, ma'am, could you please repeat one more time outline point? Could you please tell me which task it is? The outline application of eyes. Do you mean task number this portion? I hope that is the one. So you can say like this. In addition to this, I would also like to explain how to apply eyes. So please apply eyes for 15 to 20 minutes at a time, and take breaks to avoid. Please remember to take breaks to avoid skin damage, and repeat 2 to 3 times, etc. Okay, etc. And to repeat 2 to 3 times to resolve, or for a better recovery, etc. Okay, so I'll do that one more time. In addition to this, I would like to explain how to apply the eyes. You can apply it for 15 to 20 minutes at a time, and remember to take breaks to avoid skin damage. And Miss Susan, you can repeat it 2 to 3 times for a better result. That's how you can do it. I hope it is clear to you. Alright, so having said that, we have covered all the portions, and I want you guys to remember there is a common trend and a common pattern that you can see in these tasks. So please make sure that you're familiar with the pattern, okay? Remember that you always look into the cards that you're doing, look in depth
see the sentence constructions, the task which is given there, see how the words are placed, see the bullet points, see how you can change the verb pattern of the bullet points to make it into a sentence and things like that. Whatever we are discussing right now, make sure that you do it in your presence, okay, by yourself or with your friends or anyone. Make sure you practice it more so it will be more easier for you to remember. Okay, so I hope this live was helpful for you guys and you learned something. If yes, let us know in the comment section because we do appreciate your feedback. So I'll be seeing you guys next week. Until then, take care everyone. Good night.